Boa tarde, galera. Vamos para mais um vídeo. Vou ligar meu subativo JBL, que está aqui debaixo da mesa. Vou ligar ele e vou ligar essas duas caixas aqui de médio grave. São caixas boas também, muito potentes, mas elas dão mais voz. Vou estar utilizando esse receiver aqui JVC estéreo. O sub está ligado na saída aqui. E aqui tá as duas caixas para voz, que é para dar uma voz, né, não ficar só grave. Como vocês podem ver, vou colocar uma música aqui. Só um momento, vou mostrar aqui para vocês que ele tem crossover aqui. O volume do crossover está no centro, o volume geral também está no centro. Ele está ligado. Vou aqui mostrar aqui pra vocês, beleza? Vou colocar aqui o som.